Hi, Ramai. Can you hear me? Good morning. බලන්න මේ වෙලාවේ good morning දෙක. එහෙම තමයි මට හැමතිස්සෙම morning. කො? Ramai? Ramai. Hi. Okay, you can hear me now. Okay, good. Today we are just about to learn something new. That means I just gave you the basic theory. No. It's morning for me all the time. මේ වෙලාවේ ඉර කොහෙට හරි පායලා. It's not evening for me. It's always morning. Hello, guys. So today I'm going to teach you something really important. That's called what? Friction. In the last week, we learned the very basics of the statics. And today in the beginning, I'm going to teach you friction and the resultant force. Both of these and introduction to Newton's second law of motion. Okay. So this is what my plan is all about. So I think you guys have just checked the notes and watched the previous videos and everything, and you got really equipped with all of this. හොඳම ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ළමයි 8:00 වෙනකන් එකෙක් පට්ටිය join වෙනවා හරි හරි. I don't know what's the reason behind that. We put the class like half an hour earlier to do something better. Oh, you have physics exam at day after tomorrow. Okay, by the way, you have to speak up now. Everybody has to speak up. Really good. Second term exam. Sudarshini, up to what lesson will it come? Up to what lesson will it come? Up to what lesson will it come? Oh, me Ramya. No. You don't want to take a print. If you have a printer, you can take work energy power. Oh my God. You have to study alone because your school has started so earlier and even before the results to come. So if you want, I can send you links of the last year, like of 2023, but there is a very big problem. So in the 2023 batch, most of them are like didn't have kind of good English fluency, so I had to maintain. Still, I'm conducting that class in Sinhala to English, like a mixed language most of the time in Sinhalese. Because in that class, the group is really weird because only one or two guys in that class can speak and just communicate well in English to English. So that's the only problem. But the video is really good quality. If you want, I can send you the work energy power lesson as well as tunes and the questions, everything. By the way, others, let me know. Do you also have your term tests? Huh? But Sudarshini, you have to remind me. You might have WhatsApp, at least in computer like WhatsApp web, even though you don't have the mobile phone with you. By the way, guys, no, shit. Okay. No, he said no. The other guy said no. Okay. Others, do you have any exam like a term test? No, sir, we just got measuring instrument. Oh, sorry, I said a bad word even. Measuring instruments. Anita, do you have any exam? Okay, by the way, අලුත් ළමයා කවුද නම බලන්න. Gayasi, are you the new one?
Yes, sir. That your name or your sister's name, who knows? Somebody has the names of others, like mother's name, sister's name. Somebody called Gayasi who was not in this class might be someone in this class who used to be with a different name. Gayasi? Yes, sir. වා දැන් අර මට කතා කරපු අලුත් ළමයා. Yes, sir. Okay, Gayasi. Tell us about something about you. We'd like to know. I'm from Gaul, from the Southlands College, and I'm doing biology. Okay, biology, very good. Aiming to be a doctor or something else, because different people have different Sydney කියන අපේ ක්ලාස් එකේ. හැබැයි සිත්මි නම් නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ මං ගැන. ඇමෙන්ඩා නේ කියලා තිබුණේ. සිත්මිත් හොඳ ළමයා සිත්මිත් මට ළමෙක්ව දෙන්න කිව්වා මේ වෙද්දි. So, are you trying to be a doctor or what? Gayasi? Till the result is pending based on the results. Based on the results? No. If you don't have a firm affirmation about your target, you can't ever achieve. That's the theory. Based on my result, I will be getting something. No, it's a bullshit. The best target is to be a doctor. Yeah, best target is to be a doctor means you have to be a doctor. Huh? Tirasa, you asking me, where are you from? First of all, tell me, where are you from? Tirasa. From Kurunagala? I'm from Negombo. හරි. ඉතින් මම සිංහලෙන් කියන්නකෝ මෙන්න මේ දේ. ළමයි අහලා තියෙනව නේද? හඳට ගල් ගැහුවොත් අඩුම ගානේ හඳට පනින්න try කරොත් අඩුම ගානේ තරු අතරට වැටේ කියලා. කතාව ඒ කාලේ මිනිස්සු හිතන් ඉඳලා තියෙන්නේ තමයි දුර තියෙන්නේ තරු ළඟ තියෙන්නේ. සිංහලෙන් මම මේ කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ඒකේම නෙමෙයි යතම තරු එන ඈත තියෙන්නේ කියලා. ළමයි පරණ මිනිස්සුයි දැනුම හැටියට කියපු කතාව බොරු නෙමෙයි ඕව ඇත්ත. අපි try කරන්න ඕනේ අපිට ඕන දේ ගන්න. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔයා ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා. බයොලොජි කියනවා සූලොජිස්ට් කෙනෙක් කොහොමද? හරි ටාගට් එකක් ඇතිනේ. සමහරු දැන් නෑ. වෙන කරන්න දෙයක් නැතුව බයෝ කරලා ડોක්ටර් වෙන්න try කරලා සූලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. බොටනිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. හරිද? මං අහන්නේ ඒක හරිද? මම ඔය විනාඩි 10ක් විතර අද ගන්නවා. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ ජීවිතේට මම මේ කතා කරන්නේ. ඒක හරිද? ඔයා හිතන්නකෝ බොටනිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. වෙන කරන්නම දෙයක් නැතුව ඔප්ෂන් එකක් නැති කමට. මතක තියාගන්න ළමයි ඒක හරි අසාර්ථකයි. මොකද ඔයාගේ බොටනිස්ට් සිඩ්නි ගුටි කණ්ඩ තමයි ඔයාගේ ලෑස්ති වෙන්නේ. If I can shoot through online, I would already shot you. මට ෆිසික්ස් මුකුත්ම මතක නෑ සර් කියනවා. ගහන්න ඕනේ කොහොමද දන්නවද? අඩි පොල්ලක් හොයාගෙන. very bad. මගේ ක්ලාස් එකේ ඉඳලා කියනවා මුල ඉඳන්ම හිටපු ළමෙක් ෆිසික්ස් මුකුත් මතක නෑ. ගහන්න ඕනේ පොල්ලක් කඩාගෙන. හරි මේ අහන්නකෝ. ඔයාලා එතනින් එහාට ගත කරන්නේ මහා unsaturated, unsatisfied charter life එකක්. ඇත්ත කතාව කිව්වොත් ඒ දන්නවා. Because you haven't assured what you want. ඔයාට ඕන කරන එක නෙමෙයි ඔයාලා. ඒකෝ නිකන් මිනිස්සු සෆර් කරනවා. මිනිස්සු සෆර් කරන්න ගන්නවා ඉතාලිය. තේරුණා? මිනිස්සු සෆර් කරන්න ගන්නවා. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ.
දැන් අපි best target එක තියාගන්න පුළුවන්. result based on result ඕවා හිනා නිකන් අර negative කතා ළමයි. ඔයාලගේ mind එක මේ negative වෙච්ච ගමන් වැඩ ඔක්කොම අංජබජල්ලා. ඊළඟට එහෙම කරන්න එපා. හරිද? ඔයාට ඕන කෙනා වෙන්න. කොහොම හරි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අම්මලා දාස් ගානක් ගෙවලා ක්ලාස් වලට යවන්න ඕනේ නැහැ නේ. අපරාධනේ. මගේ පන්තිය නම් එහෙම වාගෙට ටාගට්ස් තියෙන මිනිස්සු ඉන්න බෑ. ෆුල් ටාගට්ස් තියෙනවනේ. ෆුල් based on. එමනේ. ඔය ඒ කියන්න බෑ පොඩ්ඩක් ඇහෙන්න. කට්ටිය මයික් ඔන් කරලා තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් නිකන් ගැම්මඩ ගෑගහලා කියන්න ඔය ඒ කියන. ගෙදර මිනිස්සු බය මුඩ පිස්සු ඇදිලාද කියලා ගමක් නැහැ කියන්නේ සර් අම්මු පිස්සෙක් ඌ තමයි කිව්වේ කියලා. කොකෝ මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය හයියෙන් කෑ ගන්න බලන්න. ඔය ඒ කියන එක පාර. just one time एक बार just एक बार අයියෝ අන්න 23 උන් ඉංග්‍රීසි බැරි එක අවුලක් නැහැ එහෙම සීන් එකක් උන්ට තියෙනවා අම්මා මාර කටර ටිකක් කියන්නේ මම මොකුත් කියන්නේ නැතුව ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ගන්න බැරි ඉඳපුවම සර් පොඩ්ඩක් කික් කරලා ගන්නකො මොකුත් නැහැ නේ අද කියන මං අනයි මම මට අද පොඩ්ඩක් සනීප නැහැ බත් නෑ සර් හරි කියන්නකො සර් කියලා කටර ටිකක් ඉන්නේ අන්න ඒ ගැන මට මාර හදුවේ මොකද 23 ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ එහෙම අර ඉංග්‍රීසි ලොකුවට බෑ එළමයින්ට ගොඩ දෙනෙක්ට සමහරව වැඩ කරන්නේ හැබැයි ඉතින් කටර ටිකක් මට කිසිම කම්මැලිකමක් නැහැ ක්ලාස් එක පුල් හැපනේ ඔය දැන් මයික්ස් තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් කෑ එකපාරක් කියන්න බලන්න ඔය ඒ කියලා like sponges huh like sponges oh my god hari forget about it chalaka join මොකද ඒ පාර මේ එහෙට මෙහෙට ගෙම්බෙක් වගේ පයින් okay hari chalaka ඔයාලා මයික් එක තියෙනවනේ chalakයි මම මේ නම් වලින්ම කියන කට්ටිය පොඩ්ඩක් එකපාරක් කියන්න ඕනේ ආ chalaka I know you have your mic on sir එවනේ chalaka පොඩ්ඩක් කතා කරමු බලන්න voice එකෙන් ඔයාගේ ඔය ලස්සන voice එකෙන් sir ඔය තියෙන්නේ සහස් පොඩ්ඩක් කතා කරමු Yep, yeah. ඔය තියෙන්නේ සහස්ගේ තමයි බෙස්ම voice එක තියෙන්නේ හරි සහස් ඒකාංගි hello hi ඒකාංගි ඔය තියෙන්නේ හරි එරගෙදි ටිරාස ඔයාලට පුළුවන් ද කතා කරන්න මම දන්නේ නැහැ ඔයාලට පුළුවන් ද කියලා සමහරක් විට ගොල්ලෝ මින්ද දන්නේ නැහැ Yes, I can. ඔයාලට පුළුවන් නේ එරගෙදි okay දැන් ඔන්න මම කියපු නම් කියපු සෙට් එක පොඩ්ඩක් එකපාරක් නිකන් වීඩියෝට වගේ ඔය ඒ කියන්න ඕම මාත් එක්කම ළමයි මේ ක්ලාස් එකේ පොඩ්ඩක් අපි අර නිදිමත ගතිය යවා ගන්න ඕනේ. ඔහොම කරලා බෑ. දැන් ඉඳන් හදලා ගමු. මොකද ඉස්සරහට යන ලෙසන්ස් පොඩ්ඩක් කම්ප්ලිකේටඩ්. එතකොට මේ ගල්පමුණ වගේ උගන්නම විතරක් කරන්න බෑ. ටිකක් පොඩ්ඩක් අර බ්‍රේකින් බෑඩ් වෙන්න ඕනේ. හරි. කක්කියම කෑ ගහමු කපාරන්න. හයියෙන් මේ ගේ දෙවනක් වෙන්න නෙමෙයි නිකන් මට ඇහෙන ගන්න. ඕයේ කියලා. එකපාරයි. හරි. ඔන්න 1 2 3 oh yeah oh nani bang Oh yeah. oh yeah go sahas boy sahas Yeah, they sound different, sir. yeah Something like this. not something like this man. By the way, in the morning I got a friend request from your dad and I checked his profile and I found that he's a really funny guy, not like you. Amma, his profile is like a young dude.
he has written about all his school type of activities like jumping out of the gates of that Dharmasoka College and his all the thug activities. Anna Gollo. Climbing Eh? trees, falling down from them, Yeah, he's like a dude. But pulling you down have- one guy's you sarong. also have to be a dude, man. If your dad is like, why you are really acting like a kind of introvert, but you are a good announcer, but otherwise, එහෙම බෑ. හරි. කට්ටිය මුන් ඔය කියනකන් හිටියොත් එහෙම මට අද වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මම වැඩේ පටන් ගන්නම්. මම මේ අහන එකට ටක් ගාලා උත්තරයක් දෙන්න. හා මම මේ අහන එකට පටස් ගාලා උත්තරයක් දෙන්න. Others, do you have your exams? විනාඩියයි යා ඊට වඩා කාලේ ගන්න බෑ විනාඩියයි. Do you have your exams in upcoming weeks, like next week or the after? Let me know quickly. ටක් ගාලා type කරලා ඉවර. ඔය කතා කරන්න බැරි ගොළුව ටික. කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය කතා කරන්න. No. Okay. Others? No. Okay. No. 23rd. From what lessons? Expecting them on May. Okay. ගොඩක් කට්ටියට නැහැ. හරි කමක් නැහැ. එවනම් අපි වැඩේ කරගෙන යන්න. ටර්ම් ටෙස්ට් ළමයි ලඟ වෙද්දි ළමයි ඩේට්ස් එහෙම ෆික්ස් වෙද්දි හැමෝටම කොමන් කිට්ටුවෙන් යන එකක් එයිනේ. සති දෙකක් විතර මේ ලෙසන්ස් ටික පොඩ්ඩක් නවත්තලා පේපර්ස් ටිකක් කරමු. හොඳයි නේද? අපි බොරුවට ලෙසන්ස් ගොඩ ගහ ගන්නවට වඩා පොඩ්ඩක් ෆස්ට් ටර්ම් එක ඔයාලා ෆේස් කරන ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී පට්ට බූස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ ළමයි මම මේ කියන එක තේරුම් ගන්න. You have to get an extreme level of boost. Energy level, your energy level has to go up. Press up. තේරුණාද? ඔයාලගේ එනර්ජි ලෙවල් එක මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම අප් වෙන්න ඕනේ. බූස්ට් වෙන්න ඕනේ. කික් වෙන්න ඕනේ. කික් කෝලා ගැහුවා. හරි? තේරුණාද? ආ කියන්න. ඔය ඒ කියන්න. say ඔය බැරිද? කවන්නේ. හරි. අපි යන අපේ වැඩේට. එනර්ජි එක බූස්ට් වෙන්නේ ලකුණු අනුකට වඩා ගත්තොත් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී නැත්තම් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඉතින් චකබ්ලාස් තමයි. සකබුම් කියන්න වෙන්නේ. Okay. අපි යන lesson එක. We are going to start what? Friction. All right. මම ගියද්දී හරි. මම ආපහු මෙතෙන් mic එක ගෙනලා මේ ඔක්කොම set කරලා ගන්නම්. ඒකට දැන් ගමද කරන්න. Right. Okay. Let's go on to the lesson. Put a big topic. Friction. What the heck? Say that again. Friction. Okay. Now let me know how does friction occur. Now write the topic friction. Firstly, let's write the definition. Definition of friction. You know the definition of friction. Write this with a symbol of definition. The type of force, write it. The type of force. The type of force. Yeah, the type of force occur between two surfaces in contact. Two surfaces in contact by preventing
or retarding. Preventing or retarding. Preventing or retarding. Preventing or retarding. The relative motion. Preventing or retarding the relative motion between those two surfaces. Between those two surfaces. Preventing or retarding the relative motion between those two surfaces. This is the one surface. It's like A and this one has a surface of B. Right? This friction is a very weird force. It always try to what? Prevent. Prevent කියන්නේ මොකක්ද? What's the meaning of prevent? Stopping something to happen. Like that. Yeah, stopping something to happen. Like so, I have seen many boards like saying suicide prevention is everybody's responsibility. එකනේ කවුරු suicide කරන්න යනවා නම් ඌව බේරගනින් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි let's prevent STV. ඒ මොකක්ද කියලා පස්සේ ගහලා බලන්න. ඒක ඇත්තටම prevent කරගන්න හදා ගන්නවා. මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ. Right? එහෙම මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ preventing කියන්නේ මොකක්ද? stop කරනවා. motion එක යන්න දෙන්නේ නැහැ. If this surface is a one surface, the other surface in contact, these two preventing. I'm trying to move my upper hand, but this one stops. Yeah, ඇති. මූ list එකම type කරනවා. සෑහෙන ඒක research කරලා වගේ. එලා ගොල්ල එක. හරි. Stop. මෙහෙම කරලා stop කරනවා. That's preventing. Retarding. What's retarded? We used to say, he is retarded. That bugger is retarded. එමුනේ අපි කියන්නේ. The fact is retarded. Retard කියන්නේ මොකක්ද? අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ capacity එක අඩුවෙන් ඉන්න retard. මේ මොලේ හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොලේ දෙන්න ඕන capacity එකකින් පොඩ්ඩයි දෙන්නේ. ආයෙ නම් අපි කියනවා retard කියලා. ඒ කියන්නේ 100ක් දෙන්න පුළුවන් තැන 80යි හම්බ වෙන්නේ. 20ක් කපලා retard කරනවා. දැන් තේරෙනවද? Preventing or retarding relative velocity. මෙහෙම දෙන්නම එකපාර යනවා වෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් විතරක් යනවා නේද? Or it might be both objects are moving along or one object is only moving, but somehow it has a relative velocity. Preventing or retarding relative motion. That's what the definition of friction. Now write friction occur due to roughness of surfaces. Roughness of surfaces. දැන් මේ white board එකේ එහෙම මාර smooth වගේ තියෙන. හැබැයි මට අතට හොඳට දැනෙනවා friction එක. I feel the friction. Why? Right? Even though how smoother the surfaces may appear to be. Surface may appear to be rough still. අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනවා. I'm going to draw a diagram here. See, this is one surface, this is the other surface. I can't just touch and show you because I have to keep some space. Right. Now I am going to select the part and going to enlarge. And how would it
Last point. What is the last point? What is the last point you want, Sudarsini? Sahas, අනේ මේ අන්තිම last point කීපය පොඩ්ඩක් read කරන්න. Yeah, අන්තිම last points ටික read කරන්න සහස්. Of the definition or the other points, sir? What? Of the definition or the 2 points given afterwards? ඇහෙන්නේ නැහැ නිකොල්ලෝ. Last points of the definition or the ones given afterwards? You didn't write the definition. Yeah, I did. Then read it out. The types of force occurring between two No, surfaces. you don't want to write the definition. I'm talking about the other point. Friction occur due to roughness of surfaces. 1 point. No matter how smooth a surface may appear to be, comma, that. What is the other part? Didn't you write? That was the last point I wrote down. Okay. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ සුදාසිනී රෙකෝඩින් එකේ මුල් ටික බලන්න. හරි. Okay. Now have a good look at. Now I'm going to enlarge and you may see some kind of roughness. And I'm going to select some part and enlarge that one again. And I may see something like this. Wow. Now I'm going to enlarge even more. You may see extreme level of what? Wall-like structure is in touch with each other. So I'm going to try to move this surface with the force of F. So this surface is colliding with the other surface. And you know where 10 Newton's third law, it will impart certain reaction force on that. This is actually Newton's third law thing. What happens? It's going to provide some force in the reversal direction and impose on it. හරි නේද? කියන්න. කියන්න. හරි. දාගන්න. සංකල්ප diagrams ටික දාගන්න. Put these diagrams, including this one, first one, and this one. Quickly, I will only give you like 20 seconds. හරි. Five seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Right. Now there's another thing I have to tell you. But the friction. තේරුණාද? මෙහෙම තියලා this is a fixed, imagine like a fixed wall. I'm trying to push on this one. What would happen? I am going to provide some force against this wall. And the wall provides exactly the same force that totally prevent what my hand to move through this wall. But you know, one guy, he can break any wall in the world. Who is that dude? There are many dudes, but there is a very prominent guy. Salman Khan. දැකලා තියෙනවා ඩබාම් වගේ ෆිල්ම් වල දානවා පිටියකට පිටි කුඩු කරන් යන්නේ. උඩ උළුවන් මට බෑ වෙන කාටවත් බෑ. බ්ලූ සිටත් බෑ. හරි.
Yeah. Guy with any tunnel boring machine නෙමෙයි. Salman තමයි the guy with tunnel boring machine. හරි. එලින්ම බිත්ති කඩාගෙන යන්නේ. හරි. හරි. If the wall was made out of rigiform or something, I might also try and break it. Right? That's what preventing, retarding means. If the wall is like a rigiform one, still it breaks my momentum and reduces the force. And if it was going through, try to go through the wall with like 10 ms minus 1, it emits move through the wall like so 4 ms minus 1, 6 being cut off. Right. That's how friction it is. Now write this thing. හරි. මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්කෝ. මම දැන් අර බෝඩ් එකේ කියලා එක තමයි හොඳම මෙතන කියලා දෙන එක නිකන් සෙට් නෑ. මොකද මට පාට ගොඩක් යූස් කරලා පාට 10කින් ලිව්වත් zoom එකේ හරියට පේන්නේ නෑ. ඉතින් මම අර බෝඩ් එකට ඉක්මනට යන්න. ඊට කලින් පොඩි පෙඩයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒක මම කියලා ගැටියෙන් කියන්නම්. හරි. ෆ්‍රික්ෂන් එක මම කියවනේ මෙහෙම තද කරගෙන force එක දීගෙන යද්දී හරි. Imagine I'm trying to slide something. Like try to pull what? Something like a table. It doesn't come. Why? The force is not enough. What happened to the force what I provided? Imagine I provide like 100 Newton force. It doesn't come up. Why? Friction provide exact and equal opposite force to the other direction. Then I think, okay, the friction is in the other direction. If I try to move this one to other direction, friction might support. Now I'm trying to push. Still no. Why? All the time, friction acts against me. In the previous time, I tried to pull, it acted against. Now I'm trying to push, it acts against. කරනේ හැමතිස්සෙම මට විරුද්ධව තමයි පුරව නැගී JVP වගේ. ආණ්ඩුව හොදක් කරත් විරුද්ධයි නරකක් කරත් විරුද්ධයි. එහෙම කිව්වට නෑ මාත් මේ පාර JVP තමයි. මොකද බෑනේ මෙයක් දෙගොල්ලෝ එකෙක්වත් අපිට හොදක් කරේ නෑ. දැන උන්ට දෙන්න බෑනේ උන්ට අත්හදා බලන්න හරි දීලා බලන්න දෙනවා. සමහරක් විට වරදි. ඒතර උන්ට විරුද්ධව කෑ ගන්න දෙයක් නෑ උන්නේ හැමදේටම විරුද්ධයි. Okay. Push or pull, but prevent. Like, okay, now imagine I have a little brother who joins with me. I try to push with 100 Newton, it was not enough. He can only provide 1 Newton. But all of a sudden, this begin to slide. I become really amazing. What the heck? How the heck you managed to do that? But actually, he provided only 1 Newton. That's the maximum force what the friction provided. But my little bro who provided that 1 Newton excess, that was enough to push that forward. Can you imagine? That's how friction is. Okay. Now I'm going to explain you something called very cool theory, extremely cooler theory. That's called Tharindu's knuckle theory of friction. That's called what? Tharindu's knuckle theory of friction. What the heck? Say that again. කවුරු හරි කියන්න. මට දැක්ක එතනින් හරියට යන්න කික් එක එන්නේ නැහැ. Say somebody, what is the theory? Oh, මේ අමුතුම introverts හරි එකක්. හරියන්නේ නැති නෑ. චි. Tharindu's knuckle theory of friction. Newton's second law of motion වගේ තමයි. මේ knuckle එක තියෙනවනේ. Isn't that well grooved? මේ grooves තියෙනව නේද මේ හැමතැනම? Like those things what I draw. මම අදපුවා වගේ තමයි.
අලි නාවන තඩි වලවල් තියෙනවා. So keep your knuckles like this. හැමෝම මේ අද කරාතේ ක්ලාස් එකක් කරනවා කියලා ගෙදර මිනිස්සු හිතයි වැඩි ගණන් ගන්න. පසුදර්ශනීය වෙහෙම සමහරක් විට මේ වර්ධ හොස්ටල් එකෙන් ගහලා වයිද දන්නේ නැහැ කියලා මේ කරාතේ පන්තියක් අස්සට යනවා කියලා. කවන්නේ. කරාතේ ටයිකොන්ඩෝ වල ඔහොම තියෙන්නේ මෙහෙම. මේක මෙහෙම වෙනම එකක්. සද්දස් නකල් කියේ. Don't push hard. නිකන් normal තියන්න. And try to slide these two like this downward. නිකන් සරස් ගාලා සද්දෙකුත් ඇවිල්ලා යයි පල්ලෙහාට. Try with this side. සමහරුන්ට අත් මෙහෙම නමන්න බෑ. පුළුවන් කට්ටිය මෙහෙම කරලා කරන්න. අනේ හරි ලේසියෙන් යනවා. Why? It is smooth. This one is not. හරි. දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. Now push these two extremely hard against each other. මෙන්න මෙහෙම. කරලා එකක් මෙහෙම slide කරන්න downward. Right, okay? Will that come? No. If I do extremely hard, it will go away. තේරුණාද? මෙම හොද්දට ලද කරලා පල්ලෙහාට අදින්දි එන්නේ නැහැ. එක වෙලාවකදී පයින්නවා. That is the maximum tolerable friction it can provide. තේරුණාද? ඔය කියන්නේ තේරුණාද type කරලා හරි ඔය කියන්නේ type and tell me whether it's OA. Yes, okay. Type කරලවත් මුන්ට OA කියන්න දැන්. Oh yeah. භවිතු කිව්වා type කරලා OA කියලා. අනුව ගන්න එහෙම හරි එකෙක් කිව්ව එක ගැන මම සතුටුයි ඊපස්සේ. හරි. ඔය ඉන්නේ දෙව්වෙනි. හරි. ඇති. The other one. දැන් අත මග ඉඳන් මෙහෙම අරන් එන ගමන් යවන්න. මෙහෙම එන ගමන් ගාවල යවන්න. You can easily do that නේ. හරි. ආපහු පාරක් මෙහෙම නිකන් නවත්තලා තියලා try කරන්න ටිකක් ගොඩාක්ම නෙමෙයි. යන්තම් තද කරලා නවත්තලා තියලා යවන්න බලන්න. ටිකක් පන්න ගන්න අමාරුයි. ටිකක් අතර දැනෙනවා වැඩි. මග ඉඳන් එද්දි නිකම්ම පැනලා යනවා. එහෙම නේද? ඔව්නේ. හරි ඇති. අපි යන් මගේ virtual board එකට. මේක මට හරියන්නේ නැහැ. මේක set නැහැ. මම ආස නැහැ. කරුමයක්. අතනින් දෙන්න පුළුවන් ඒකේ රහ දන්න එක තමයි දන්නේ. ඒක සුපිරි. අපි යන්. Okay.
Okay, done. Done drawing this one. Right. Okay. Good. Now copy this diagram and you have done it. So let's write. So I think there is a network trouble. 1 minute, please. I have to read. Okay, change the network now. Give me a 1 minute. Now it's the real time. Okay. So now write as the applied force increase gradually from 0, as the applied force increase gradually from 0. Hari, this applied force. Now I'm going to increase what? From 0. So the friction is always against, right? Now applied force increase from 0, gradually from 0. The frictional force provides equal and opposite force. Equal and opposite force. Up to a certain maximum level. Up to a certain maximum level. Write this in a new line. Until this point, until to this point, the resultant force is 0. The resultant force is 0. So the object behave according to Newton's first law of motion. Behave according to the Newton's first law of motion.
Hari. Act again applies what? Newton's first law of motion. Behave according to Newton's first law of motion. Write this in a new line. So the amount of friction during this time, is known as static friction. Static friction. And the maximum possible frictional force is known as what? Limiting friction. What is it called? Limiting friction. Limiting friction. ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් උපරිම limit එක. Limiting friction. Hari. Write this in a new line. As the force keeps increasing, above limiting friction, මේකට මෙහෙම FL කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා ඉඩ ඇතුව ලියන්න. මේ මම ඉඩ තියාගත්තේ නැහැ. ඒකයි මගේ වැරද්ද. Limiting, what did I say? මම මතක නැහැ දැන් කියපු එක. As the force increase beyond limiting friction, beyond the limiting friction, body begins to move. The body begins to move. The body begins to move. Write this in a new line. After this point, the amount of frictional force, drops a bit, and continue to maintain same limit. Continue to move with same limit. Limiting friction. This is called, write this in a new line. This is called dynamic friction. FD. Copy this one. Copy this diagram now. I'll give you like 1 minute. Just a 1 minute.
තප්පර 40. ඔව් සිත් තප්පර වලට දාන්න ඕනේ. ඒක විනාඩියට වටනවා කියන්නේ. We have 25 seconds. හරිද? ලියාගෙන ඉවරයිනේ. ඕකේ තව තත්පර 5ක් වැඩිපුර දෙන්න. Right, what is this friction? මට මේක ඒක උඩ ලියන්න අමතකුණා. This one is what? Dynamic friction. Okay, this one is dynamic friction. Move වෙන්න ගත්තා කියන්නේ ඒක dynamic friction. හරි. It's like this. I'm trying to drag this. At one moment, it is going to move along. ඒක මෙන්න මෙහෙම move වෙලා යනවා. That's called what? Dynamic friction. Hari. So try to remember about your what? Finger, sorry. What is it called? Knuckle thingy. When you try to push knuckles against each other hardly and try to pull one knuckle down, it built up really high force, and at one moment it releases. That's the maximum friction it can generate. That one is known as what? Limiting friction. Hari. Next, I told you to slide the what? Try to move your knuckle against your other knuckle with an initial velocity. ඒ කියන්නේ අත වේලාසනින් move කරගෙනම ඇවිල්ලා යන්න කියලා. It easily slides because the maximum force is reduced now. That's what dynamic friction it is. දැන් ඔය තර්දුගේ knuckle theory එක සෑහෙන්න apply කරන්න පුළුවන් නේ. Right. So write this in a new line. Sorry. මේකත් diagram එකකටම දාගන්න. මට තව චූටි දෙයක් දාන්න ඕනි. මේකත් දාගමු. මෙන්න මේකට දාගන්න මේ ටිකට මොනවද? Static friction. මේ range එකටම කියන්නේ static friction. Write this in a new line. Until to the limiting friction, the frictional force is directly proportional to the, until to the limiting friction, frictional force is directly proportional to the normal reaction force applying on the object
applied on the object for what? On the object for the limiting applied friction. What did I say? add කරගෙදී. ළමයි what did I say? ටක් ගාලා type කරලා හරි කතා කරලා හරි කියන්න මට අන්තිමට මොනවා හරි මම uncompleted මොනවා හරි තිබ්බා. ඒකයි මට. මේක අදින ගමන් මට ඒක මතක් වුණේ. ළමයි last few words. Applying on the object. Okay, applying on the object at the limiting friction so නෑ පොඩ්ඩයි මොකක් හරි මේ මම මගින් කියපු දේ Sahas, can you speak it up and tell me? Sahas? Until the limiting frictional force kicks in, frictional force is directly proportional to the normal reaction force applied on the object. That's where it stopped. Yeah. So limiting friction applied on the object. I parak කියන්න Sahas? Sahas? Can you repeat that again? Until the limiting frictional force kicks in, frictional force is directly proportional to the normal reaction force applied on the object. Yeah, applied on the object. So write this in a new line. At what? Maximum limiting friction. Maximum limiting friction. This is driving force. What is the maximum limiting friction? I will mark it like FL. FL, and there is a certain weight on this one, mg, and there is the normal reaction force, that is R. As I told you, at the limiting friction, FL is directly proportional to the normal reaction force. So I can fix certain what? Proportionality constant. F is equals to what? Mu as the proportionality constant, and R. Mu R. F equals to mu R. Copy this one. F equals to mu R. Right. දාගන්න. Okay ළමයි, copied. අදිනේ copy කරන්න දුන්න time එක. Sorry.
you have to put one thing here, FL, limiting friction. By this equation, you can find out the limiting friction, and the equation can be further modified. FL equals to mu S R. Why S? At this moment, it is still not moving. So mu S stands for coefficient of efficient coefficient is it? That's the Indian language. Coefficient of static friction. Hari neda? Coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Hari. Ati. And write this in a new line. At the moment of motion, when the body is moving uniformly or under acceleration, the body is moving uniformly or under acceleration, the amount of friction drops a bit. The amount of friction drops a bit. පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. චූට්ටක් අඩු වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන නිසා මොකද කරන්නේ? The amount of friction drops a bit. So the coefficient of friction is also a little lower. For dynamics. What is it going to be? FD equals to mu d r. Mu d කියන එක විතරයි වෙනස් වුනේ ආ. ඔක ලස්සනට තියෙනවා 2021 paper එකේ. ලස්සනට තියෙනවා. In the 2021 paper, static and dynamic friction, both things were asked. සුපිරියට අහලා තියෙනවා. ළමයින්ට කට කැඩෙනකන් කියලා යවුවේ. අනේ friction වගේ බොඩි දෙයකින් නම් එන එකක් නැහැ කිව්වා පඬිතුයෝ ටික. කොම්බු ගැලවිලා යන්නම ඇවිල්ලා තිබුණා. For dynamics, FD equals to mu dr, right? Okay. Lamai, as long as I was just discussing about how the friction affect,
right? Now I am going to do some modification to these equations. But before modifying this, let me know whether you understood this, all the parts that I was talking about. මම මේ කියපු දේවල් ටික පොඩ්ඩක් තේරුණාද නැද්ද කියලා කියන්න. මාව ලැග් වෙනවද දන්නෙත් නෑ, මුකුත් කියන්නේ නෑනේ මේ ගොනි බිල්ලුනේ ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ. සමහර අපිට ලැග් අවුට් වෙනවත් ඇති, මම දන්නේ නෑ. ලැග් අවුට් වෙනවා නම් සර්වර් ලැග් වෙනවා කියලා කියන්න. මොකද මට ටක් ගාලා මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඒ වෙලේට වඩාත්ම හොඳට තියෙන එකකට shift කරන්න පුළුවන්. මම කනෙක්ෂන් 3ක් විතර තියන් ඉන්නේ. එකක් ලැග් වුණොත් අනිත් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඒ දේවල් එහෙම අහලා කතා කරන්න ඕන. මම මේ කියපු ටික තේරුණාද? ෆ්‍රික්ෂන් ටික. සෙට් නැත්තම් ආපහු පාරක් කියලා දෙන්න. ඒකයි යන්නේ. ළමයි කියන්නකෝ. Can you understand what I said for the friction? ළමයි මාව ලැග් අවුට් වෙලත් ගිහිල්ලා ඔයාලා කවුරුත් කිව්වේ නෑ මාව ලැග් වෙලා කියලා. එහෙම නේද? මාව ලැග් වෙලා තිබිලා තියෙන මේ වෙලාවේ පුරාම දැන් මට මේ මාව කික් අවුට් වුණාට පස්සෙත් මට ඇහෙනවා අනිත් ඩිවයිස් එකේ වොයිස් ඔන් කරපුවාම පැයකට විතර පස්සේ ඇහෙනවා. ළමයි මම කියන දේයි මම අඳින දේයි අතර පොඩි ગેප් එකක් තිබුණොත් කියන්න. You said so. බොරු කියන්න එපා. කෙනෙක්වත් මට කිව්වේ නෑ. You said so. Seriously? මට හිතුණා නිකන් මාව ලැග් වෙනවත් දන්නෙත් නැහැයි කියලා. මොකද මේ මට මේ නිකන් අර මම අඳින දේයි මේකයි අතර මිස්මැච් එකක් ආවා. I could see kind of mismatch between the things I drew and the others. Oh, seriously? So now I'm drawing a line. Let's see. It's real time now. In the previous time I could see I drew a line, but line appeared within like some 30 seconds later. That means there is a mismatch. මොකද මට voice එක අහන විදියට තියාගන්න බෑ ළමයි. මොකද අර echo එකක් එනවා. device දෙකකින් එකපාර ඉන්නකොට echo එකක් එනවා. Let me show the echo. දැන් තේරෙනවා? අර අමුතු it will create some weird echo. So I can't hear my voice. I can only see the things what I draw on the other screen, but I can't hear the same thing because it makes some glitchy noise. The one Sahasaya කියනවා my connection is so crappy I can't give a judgment as who is lagging. අනිත් කට්ටියටත් ඔය ප්‍රශ්නේ ඔහොම වෙනවා ඇති ඉතින්. මේ දවස්වල පිස්සු ගෙලනවා network නේ. හරි okay. I'm going to ask you a question that for the final time. Could you understand the entire lesson? Or is that hard? Nothing is understandable or whatever. Let me know. කියන්න ළමයි. ළමයි තේරුණාද නැද්ද කියලා කියන්නකෝ ඉක්මනට. It is bit hard for me sir කියලා කෙනෙක් කියනවා. තව ළමෙක් කියනවා understood කියලා. තව ළමෙක් කියනවා understood ලු. තව කෙනෙක් got it ලු. Got it කියලා තව කෙනෙක්. So everybody again like girl called understood. Others let me know whether I understood or not. කාට හරි අමාරුයි නම් මම ඒ ටික කියලා දෙනවා අපව. ළමයි මං කරන්න කොහොමද අලුත් ළමයා මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ නේ. දුලාස්නී වාගේ යාළුවා
ගොළු දරුවෙක්ද? ඒදී අදුලාස්නීගෙන් සද්දයක් නැහැ නේ. දුලාස්නී කොයා? ඇමැන්ඩා. I'm the one always getting kicked out of the meeting today. I don't know, in all the other time I said lamai mokada koheda duwanne like that. Today I am the one who is running out of the meeting, ne? In all the other days I asked you lamai koheda duwanne kiya. It's really weird condition for today. Right. Just let me know if is there anybody who don't understand. මට උත්තරාවේ නැත්තේ දෙන්නගෙන්. ගයාසි and දුලාස්නී. සවුත්ලන් කෙල්ලෝ දෙන්නම මට උත්තර දුන්නේ නැහැ. තේරුණාද නැද්ද? Could you understand or not? You said you understood. Okay? කොයාගේ යාළුවා අර අලුත් ළමයා ගයාසි. හරි ඇති. එක ළමෙක් කිව්වා couldn't understand කියලා. If one said at least couldn't understand, I have to pay some attention to that point. It is not a magic. Listen to this one for the last time. One last time. There are two surfaces. One is A, the other one is B. Right. These two surfaces may appear to be really smooth. Appear to be smooth. Smooth. But if I just try to enlarge this part, you may see this type of bumpy nature. Have a look at. Again, I'm going to increase. And you may see this type of huge trenches there. See, now I'm going to apply a certain force of driving force, and there is a frictional force which is in the opposite direction. That's how it generates friction. So somehow the force of friction varies in this manner. What? Frictional force and the driving force. You may see there is a relationship like this, a linear relationship until to here, the maximum friction. We used to call this one as limiting friction. And after the limiting friction, it drops a bit. Now this limit is known as what? What is it called? Dynamic friction. So dynamic friction is always a bit lower, right? So the frictional force can be represented with this equation mu r, right? F equals to mu r. So the mu can be mu s for static. Even the maximum, this one still under
Static means motionless. So mu d means dynamic. Right. You can substitute this mu with any of these two mu's and get whatever like what FL or FD. Can you understand? This is all about the friction what I said so far. අර තේරුම් නැහැ කියපු ළමයා මට කියන්න බෑ තේරුණාද කියලා දැන්වත්. If you can get use this equation, that's more than enough. Right. Hari. Now let's go for certain modification to the equation. Simple modification. The weight of mg applies downward. Meanwhile, the reaction force is upward. So the external force, driving force is there. And the frictional force applying from the bottom in the opposite direction. Okay. FF, frictional force. How can I calculate the frictional force? Frictional force equals to mu r. Now, according to this diagram, what is r? Can you tell me which one is r? According to what? According to vertical equilibrium. We discussed this thing in the last week. Equilibrium. R equals to mg. R equals to mg. Right. That's what R equals to mg. So the frictional force equals to mu mg. This is how the modified equation can generate it. The modified equation can get generated. Copy this one really quickly and let's go for some calculations. Okay, copied. Done. Really good. හරි අපි ලියමු පොඩි ගානක් යන්න to move a box kept on a horizontal table to move a box of ready to move a box of 20 kilogram. I forgot to tell you 20 kilogram kept on a table
it needs a minimum force of 100 Newton. It needs a minimum force of 100 Newton. This is 20 kilogram, right? Find out the coefficient of friction for coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Coefficient of static friction between two surfaces. Between two surfaces. Try to find out the answer now. You have to apply some laws you already know. Just try. Sudarsini the කොහෙද missing නේ? Did you get any answer? Guys, did you get any answer? Answer එකක් ගත්තද නැද්ද? කියන්නකෝ බැරි වුණා නම් බැරි වුණා ඒත් අවුලක් නැහැ. Couldn't. Okay, no problem. Yeah, Sah's answer is really right. Good. Got an answer? Then type it if you get an answer. Yeah, Devmi, your answer is correct. කටිය ළමයි කියන්න ආන්සර් එක වැරදුනාට කමක් නැහැ. Tamanට ආපු ආන්සර් එක දාන්න. මේ වෙනකන් නම් හරි ආපු ආන්සර්ස් ටික. Tirasa, what is your answer? Okay, that's also good. Really good answer. Tirasa, can you speak up? Yes, sir. Ah, this is the first time I heard your name, like Tirasa. It's a very uncommon name, ne? The Rasa part I have heard only one time, like there's a cricketer called Sikandar Rasa. Are you any related to him? Of course not. Sikandar Rasa ගෙනගියේ කියව නෙමෙයිනේ. No, sir. Tirasa. Okay. And it's kind of weird. What? It's kind of weird. Kind of weird means what is kind of weird? Becoming Sikandar Rasa's sister or your My name? name is so weird.
Your name is no, it's a really beautiful name, but it's really uncommon. Firstly heard this name. I heard like Nirasa, those type of names, but the Tirasa, kind of weird, yes. Right. අනිත් ළමයි කො උත්තර නැහනේ. තරුසි සිත්මි හොඳට වැඩ කරන ළමයි කො මට උත්තර. හරි. Okay. දුලාස්නීවත් අද අමුතුයි ඔයාගේ උත්තර නැහැ. මන් දත්තාව. හරි. Okay. Write this. You sent? Sydney sent? කො දැක්කේ නෑනේ. පොඩ ඉන්න බං. ඕ සිත්මි එවලා නේ නං. අයියෝ sorry. අන්තිම තප්පරේ වල මම ඒක දැක්කේ නෑ. හරි. එවලා සිත්මි හරි. සිත්මි හොඳ ළමයි. සිත්මි is a good girl. හරි. Write this. According to Newton's first law of motion, so when you're calculating, you don't want to write these things. I'm just explaining why did I arrive at this answer. Right? At the limiting friction, the object is still stationary. So the frictional force should also be 100 Newton. මේ diagram එක කරනවා කලින් එකටම දාගන්න. So what is my frictional force? It should be, because it is not moving, if I provide 100 Newton, it should provide another 100 Newton to the other side to balance it, to give what? Resultant force as 0. To give any resultant force, what? Sigma FR as what? 0. Right. Now I know my frictional force, which is 100 Newton. Right. So I have the equation frictional force equals to mu R. And I have the modified equation since I know that R equals to mg. So what is my equation going to be? Frictional force equals to mu mg. Okay, guys, let me apply now. Mu equals what? Frictional force of 100 Newton over the weight. Weight is what? 20 by 10 Newton. Weight is a force. I taught you, you can remember that. It's half. That means mu equals 0.5. Why? Newton and Newton also cancel off. No units. If you can remember in first lesson what? Units and dimension thingy. In the first day itself, I taught you, if you can remember that, the types of forces, there are certain physical quantities which doesn't have any unit. This is one of these. This doesn't have any unit. That's why it's called mu equals 0.5. Right? Copy this one to your book. My brain is not even functioning. It's really boiling hot here. I don't know from your side. It's boiling hot all because of the high humidity level. When the humidity level goes up, actually the environment is really cold. It's not the temperature problem. When the humidity level goes up, the body heat goes up. Because why? The sweating mechanism is got disrupted and it's really uncomfortable.
I don't know in your region because here in this Kampala district, the humidity level is extremely high. When the humidity level is really high, the body gets internally heated. You can't get it removed by anything. When ටිරාසලා දෙන්නෙක්. Okay. මේ ආන්සර් එක ගත්ත හැටි දැන් හදපු නැති අයට තේරුණාද? හදපු නැති මං හිතන්නේ දෙන්නෙක් හිටියා. මම නම් කියන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්න මට කියන්න හදපු හැටි තේරුණාද කියලා? නැත්තම් මම නම කියලා මහනවා. One said understood, the other one said understood. තුන් දෙනෙක් නේ. ඉතුරු ගෑනු ළමයා මට තාම කිව්වේ නැහැ තේරුණාද නැද්ද කියලා. The other girl, let me know whether you understood how to arrive at this answer. Yeah. හරි. නමෝඩම තේරිලා. හරි. දැන් බලමු ඕකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක අද්දික්කුම වෙල්ල කියලා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඕකේම ඔය ප්‍රශ්නෙම. Now the body is in, the box is in, the box is in dynamic motion. Dynamic motion. It only needs 80 newtons to keep the body move under constant velocity. Keep the body move under constant velocity. මතක තියාගන්න ළමයි constant velocity කියන්නේත් නිව්ටන්ස් ලෝම තමයි balance forces. ඒක අමතක කරන්න එපා. Constant velocity. Find out the coefficient of dynamic friction. Oh yeah. පටන් ගන්න හොයන්න බලන්න. හොඳ ළමයි වගේ. ඔයාලා හොඳ නෑ චුට්ටක්වත් ඒක වෙනම කතාවක්. හදන්න බලන්න. හදන්න හොඳ ළමයි වගේ. I will draw the conditions here, but you will have to try it alone. හරියට හරි. ඔය ඉන්නේ. ඔය තියෙන්නේ ඕක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් බැහැයි කී හිටපු එකාම අද මුලින්ම ආන්සර් ගෙව්වේ බැහැ කියපු එකා කලින්. තේරුන්නේ නැහැ සර් කියපු මිනිස්සයා. දැන් අද මේ වෙලේ මුලින්ම ආන්සර් ගෙව්වා. ඕල මහා මැජික් නෑ. බෑ කියලා හිතුවොත් බෑ. අල්ලගන්න. ඔය තියෙන්නේ. Right, very good. Dulasni hari. Dulasini ge yaluwa ko. Ewanna banna answer. Which is moving under some constant velocity of v. That's what we only know. Tirasa, really good. Okay, Ramai. So we can write it like according to Newton's first law of motion,
frictional force is 80 Newton. So we have equation F equals to mu R. Now we know it's like a F dynamic we are going to find out, and mu dynamic and mg. So to find out mu dynamic, F dynamic is like 80 Newton divided by my force, that is 200 හතරේව 2යි 4ඒව 5යි 2 5න් බෙදපුවාම 0.4 only. හැමෝගේම answers හරි යවපු කට්ටියගේ. yeah හැමෝගේම answers යවපු හැමෝම හරි. okay මහා මැජික් එකක් නෑ. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් කියන්න ඔක තවම හදන්න තේරෙන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලා කාගේවත් නම කියන්නේ නැහැ ප්‍රසිද්ධියේ. පුළුවන් හදපු කෙනාගේ නම කියනවා ඔයා හැදුවා නේද හොඳයි කියලා. බැරි වුණා කෙනාගේ නම කීරවත් කියන්නේ නැහැ. So speak to me and let me know if you couldn't do it. මොකද ඔයාලා දන්නවනේ lawyer කියන මනුස්සයට බොරු කිව්වොත් හිරේ යන්න වෙනවා. ડોක්ටර් කියන මනුස්සයට බොරු කිව්වොත් එහෙම මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද එයා ට්‍රීට්මන්ට් එක දෙන්නේ අපි කියන බොරු වලට හරියන්නනේ. ඒතකොට ඇත්ත ලෙඩේට හම්බෙන්නේ නැහැ බෙහෙත. එතකොට ටීචර් කියන මනුස්සයාට බොරු කිව්වොත් එහෙම විභාග ෆේල් වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේක තවම තේරිච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න. In this class you have the freedom to talk to me. Oh shit. Somebody asked me a kind of stupid question, but I will explain you. It drops, my dear. That's why we used to call it like, oh shit. Wait. Dynamic friction. See? Another page. See? Dynamic friction is always lower. See? This limiting friction is the maximum, but the dynamic, when it's in motion, it's lower. See, previously the limiting friction is really high, like 80, 100, but when it's moving, it's little bit lower. So it only needs some 80 Newton this time. තේරුණාද? පුතේ අර තේරුන්නේ නැයි කියපු ළමයා 80 නිව්ටන් නැයි ආවි කියලා අහුවන ප්‍රශ්නයක්. යාර තේරුණාද? යා හරි. දැන් ඒ ආරෙන් වෙන කාටවත් මේ ආන්සර් එක අදපු වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. මට වැඩි වෙලා ඔයාලා වෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ. මොකද මේ ෆ්‍රික්ෂන් නම් මෙච්චර ලෙහලා කරන්නේ ෆ්‍රික්ෂන් නිසා නානවා ළමයි සුපිරි නෑමක් ඉස්සරහට. මම දැකලා තියෙනවානේ මගේ මේ තාක්කල් එක්ස්පීරියන්ස් එකට මේ නිව්ටන්ස් ලෝ මම එකයි පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කරන්නේ. නිව්ටන් ලෝ වලින් පස්සේ අදිනවා කොහොමද දන්නවද? ටොකු යන යන ඇදගෙන යන්නේ. නිව්ටන්ස් ලෝ පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එකේ කරලා දෙන්න. අනේ අම්මේ මම දැන් මරනවා. Very uncharacteristically friction sounds simple far. That's concerning. Yeah, friction is simple. Friction is not a capital thing. 80 Newton කොහොමද ආවේ sir? යකෝ මෙච්චර වෙලා කිවියෝක තමයි බං. මම ආපහු පාරක් කියලා දෙන්න. එකෙක් අහගෙන ඉඳලා නැසුවර එකට. ළමයෝ, the maximum friction is the limiting friction. In that question it's 100 Newton. But dynamic should be bit lower. See, dynamic is a bit lower. So in the question, it drops to some 80 because the limiting friction is 100. The dynamic friction should be lower. Understand? That's the applied force now. That's the new applied force because it should be a lower force. පොඩ්ඩක් ඇති අර 100ක් ඕන වෙච්ච එක දැන් 100ක් මොන වෙන්නේ 80යි. ඉතින් ළමයි ඔයාලට මතකද now keep your what knuckles against each other ටක් ගාලා knuckles ටික ටක් ගාලා අර විදියට තද කරගන්න මම අර කිව්ව විදියට තද කරගන්න හැමෝම try to slide now එකපාරට යකා වගේ ඇදලා ගන්න එපා හිමීට ටික ටික force එක වැඩි කරා ටික ටික
keep those two knuckles tighter and try to slide. And you will see that it generates some friction and your hand might also get pain. Like at one stage, it's going to slide off. Now, start to move the knuckle again. Knuckle එක ආපහු move කරන්න ගන්න. Move කරගෙනම යන්න අර මේ grooves එකට වදින විදියට. හරි ලේසියෙන් slide වෙලා යනවා. Hey, that's the dynamic friction. අනේ ගන්න පුළුවන්. අයියෝ පුළුවන්. මම දුන්නේ ගානේ 80ක් කියලා ඒක ගන්න. ඔයා 90 වෙන්න බැරිද? 99 වෙන්න බැරිද? ඕන ගානක් වෙන්න පුළුවන්. ගානේ යාලා දීලා තියෙනවා නම් දැන් මම මෙතන දුන්නේ 80යි කියලා ගන්නනේ. ඉතින් 80යි කියලා ගන්න ඔයා 90යි කරන්න එපා. මගේ පන්ති ඉන්න හොඳම ළමෙක් ඔය මොඩ ප්‍රශ්න එක දිගට අහන්නේ. තේරුණාද? අර ෆික්ෂන් එක බැලන්ස් කරන්න ඕන වෙන ෆෝස් එක මට මේ වෙලේ 80යි. 90යි කියලා දුන්නොත් 90යි කියලා ගන්න. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔව් මම 80යි කියලා දුන්නා. මං 80 නිව්ටන් කියලා නේ ළමයි දුන්නේ. මම ක්වෙස්චන් එකේ 80 නිව්ටන් කියලා දුන්නා නේද? ආවා ලියාගෙන නෑ. මම දුන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නෑ. මම දුන්නා නේද ළමයි? මම මතක විදියට නම් දුන්නා. අද මේ මගේ ඔළුව මඤ්ඤම් වෙලා තියෙන්නේ මේ හියුමිඩිටි එකත් එක්ක. ඒකයිද ප්‍රශ්නේ. එක්කෝ ලැග් අවුට් වෙලා එක්කෝ මොන හරි විකාරයක් වෙලා මම දුන්නද කියන්නකෝ. මොකද මගේ ඔළුව මට අද ෂුවර් නෑ ඒකයි. මං කියපු දෙයක්වත් විනාඩියකට පස්සේ මතක නෑ අද. තව එකක් දැම්ම ගියාම තව මරු ප්‍රශ්නයක්. මුන් ප්‍රශ්නත් අහන්නේ මට මේ So here is the applied force equals to the friction force. Yeah, that's what I was telling you so far. මෙච්චර වෙලාවක් තිස්සේ මම කට ගන්නකම් කිව්වේ ඒකයි. Newton, according to Newton's first law, applied force has to be the you did sir. ඒකනේ මම කිව්වා. ඒකනේ අර මේ දෙව්මිනි තප්පර 10ක් යන කලින් උත්තරේ එව්වේ. හරි ඇති. ඔය පිස්සු කෙලිය ඇති. හරි. මං අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න කවුරු හරි. I can remember I taught you the what? Inclined plane. මං inclined plane එක ඉගෙනුවා නම් තමයි. ඔයාලට midweek worksheet එකේදී self study වලටත් හදන්න කියලා දුන්නා. මම roughly කියලා දුන්නා. මං හරි විදියට derive කියන්නේ inclined plane එක කියලා දුන්නාද? Did I teach you the inclined plane right from the beginning? ඔව්ද නැද්ද කියලා දුන්නාද නැද්ද? Inclined plane? ඔව් නම් ඔව් නැත්තම් නෑ කියලා කියන ටාර්ගට්. මොකද අද මගේ මතකයේ අවුස්සලා ගන්න හරි අමාරුයි ඔළුව වැඩ කරන්නේ. මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට උගන්නගෙන යන්නේ. මාරම humidity එකක්. Not an entirely detailed explanation. හරි. එහෙනම් දාගන්න ටොපික් එකක් inclined plane කියලා. මේක තමයි වටිනම තැනක් ඔය. Inclined plane. ඔය අපේ සෙහත් කොළු ඉන්නෝනේ අද උඩෙන්ද විදියක් නැහැලු. මිනිහා මට එක එක ප්‍රශ්න හොයාගෙන එවනවා. ඔය ඉන්දියන් පොත් වගේක් පොරගාව තියෙනවා. මට එව්වා මේ ඊයේ හවසත් එව්වා සර් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අද කරුමෙට ඒක කියලා දෙද්දි පොර නැහැ. ඉතින් හැබැයි වැඩ කරනවා midweek worksheets එව්වේ නැති වුණා. හරියට midweek එක අන්තිම තප්පරේදී බාගෙට කරලා වගේ වෙනවා මාර කම්මැලික්. හැබැයි ඉතින් අමාරු ගණන් හොයෝ හදනවා. inclined plane එක. සෑහෙන වැදගත්. හරි. Let's see what is inclined plane. මම මේකේ මේ example නම් මම අර දුන්නා tube එකේ දීලා තියෙනවා inclined plane වෙන මේ ඔක්කොම inclined plane කියන්නේ gedara තියෙන පිහියත් inclined plane එකක් තමයි. ඕවා ඉගෙන ගන්න එක කිසි තේරුමක් නැහැ. නිකන් අපේ කාලේ නාස්ති කරන්න විතරයි. පඩි පෙළේ ඉඳන් ඔය ඔක්කොම inclined plane. හරි. ඔය ලොරි වලට ලෑලි තියලා මේ බැරල් පටවනෝම දැකලා ඇතිනේ. Anything such is an inclined plane. Right.
Okay, but I'm not interested in giving unwanted notes and waste our time. Now, right? Inclined plane is a machine which helps to do work easily. It can be any slanted surface like a knife, staircase, or an inclined rod to the horizontal, Yeah, a ramp to raise an object, Ati. Write this in a new line. Forces applied on Write this. Right, this is the maximum force. The force applied on an object kept on an inclined plane. So firstly draw this one. කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව දෙතුන් පාරක් අඳින්න වෙයි කමක් නැහැ. දැන්ට ඔක විතරක් අඳින්න. කපාරක් අඳින්න. ඒ අඳපු එකට මුකුත් කරන්න එපා. එයාට එහෙම පාඩු ඉන්න දීලා අලුතෙන් තව පාරක් ඕකම අඳින්න. Just draw that again. කම්මැලි වෙන්න එපා. කපාර ළඟ ළඟ දෙයක් අඳින්න. ඉඩ තියලා අඳින්න. දැන් දෙවනියට අඳපු එකේ මේක copy කරන්න. So what is this angle ළමයි? This angle is definitely 90 degree because the weight is directly applying downwards. So this angle is 90 degree. This angle is theta. What can you say about this angle? What can you say about this angle? ළමයි? 90 minus theta. Really good. Who is that? මට මේ voice එකෙන් අඳුර ගන්න බෑ. ඉතින් කට්ටියගේ voice ඇහෙන අවුරුදු ගානකට දාලා යන්නේ. ආයේ ඔයාද? Okay. 90 minus theta. Really good. අන්න ඔහම එකෙක් දෙන්නෙක් හරි කතා කරනවා නම් පන්තියේ මාර මේ කික් එකක් එනවා. මොකද නැත්තම් මම මේ පිස්සෝ ටිකකට උගන්වනවද මට පිස්සුද කියලා හිතෙනවා වෙලාවකට. හරි. Okay, this is 90 minus theta, right? So I am going to copy this force like what the reaction force from here, always perpendicular to this surface, right? There should be another force to balance that reaction force. So I will mark that force as like this. So what is this angle?
This is 90 degree because always perpendicular to the surface. If this angle is again 90 degree, what about this angle? What about this angle? This angle is 90 minus theta. This angle is whole lot of 90 because this 90 degree includes this one too. What is this angle again? Good. Really good. කොහොනිත් ළමයි පුළුවන් අය කියන්න. This is an interactive class. මම කියෝගෙන යනවා ඔයාලා ලියාගෙන යනවා නෙමෙයි. මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන ගමන් ලියන්න ආසයි. එතකොට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. හරි ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා. That is theta 2. මේක theta තමයි. ඕක තේරිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න බලන්න ළමයි ඕක theta කියලා ආවේ ඇයි කියලා කාට හරි හොයාගන්න තාම බැරි නම් දැන් මම අහන්න ඕනේ. ඒකේ නාවගම ටාගට් කරලා මම කියනවා. Okay. Theta. That's really nice. Sounds nice. Theta. ඒක theta උනේ ඇයි කියලා තේරිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anybody who can't understand why it became theta? කමක් නැහැ කියන්න තේරුම් නැත්නම්. හරි. මට වෙන්නේ එකටවත් තේරෙලා නැතුව නෑ හැමෝටම තේරෙලා. Okay. So that's theta. What is this one then? Mg is there. There is a force. This one is R. What should this force be? Mg what theta? Can you remember? If you have a certain vector of V, an angle of theta, this is like vectors very long time ago. What is this component is going to be? This is going to be V cos theta, isn't that? Yeah, I told you these things. When there is an angle is closed. මේ angle එකට වැහිලා නේ තියෙන්නේ close නම් cos කියලා ගන්න කියලා කිව්වා මතකද? Close නම් cos. මේ angle එකට වැහිලා නේ තියෙන්නේ close නම් cos. So what is it? Mg cos theta. So according to another force should be in the other side perpendicular to that. So that force is nothing other than mg sin theta. ඕක ලස්සන අඳ ගන්න ළමයි complete කරලා. Copy this one and complete. ඔයාලා හොඳ ළමයිනේ. I'll give you like another 40 seconds. වැඩි වෙලා දෙන්න. Okay, Devmini said she's done. Others might already have done. I will give you extra 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. හරි නේද? ඔක තේරුණානේ?
මෙහෙම කරමුකෝ. ලියන්න මේක. Find out the reaction force, normal reaction force and the tension force on the string of the box stay stationary on the ramp, stay stationary on the ramp given below. මෙන්න box එක. (20 √2 kg). හරි. මොනවද? You have to find out this R and the tension on this string which is attached to. You have to find out the tension. හරි. මම ඔච්චරයි මාක් කරන්න, ඊටු ටික ඔයාලා කරන්න. I'll give you like 2 minutes. So the time is getting over. Time is getting over. Could you find any answer? Tell me your answers for R. Tell me your answers for T. Kagala halagen යන්න ඔයාලගේ answers ටික. උදේ answers දාන්න මෙන්න මේකට. හරි. මෙන්න මේ මම දැන් දාන එකට දාන්න. හරි. ඔයාලා හැම තිස්සෙම දානවා අනිත් device එකට. ඒකට දාන්න එපා. ඔය think කියලා එකක් වෙන්නන්නේ ඒකට දාන්න.
ළමයි මේ answers දාන්න නැත්තේ ඇයි? කරේ නැද්ද? Could you do? බැරි වුණා හරි කියලා දාන්න සර් බෑනේ කියලා දාන්න කිසි අවුලක් නැහැ. हाँ හරි ළමයි හොඳට බලන්නකෝ. This one is mg. හරිද? This force is what always mg cos theta. ඕකේ ලොජික් එක නොතේරෙන අය මම මෙහෙම කියන්නකෝ ළමයි සමහරු හැමෝටම ලොජික්ස් තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර හැමෝටම මෙන්න මේ 30 ඉඳලා මෙතනත් 30 එනවා. ඒව ඇයි එන්නේ කියන එක හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ. ළමයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මෙන්න මේක මෙකැනිකලි හරි මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ලොජික් එක හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් මැතමැටිකලි මේ ඇන්ගල් එකම මෙතෙන්ට එනවා කියලා මතක තියාගන්න. එච්චරයි. The same angle repeats here. And this one is mg, then it is mg cos theta. And this one is mg sin theta. ඔය short note ගහලා හරි මතක තියාගන්න ලොජික් එක තේරෙන්නේ නැත්තම්. හරිද? ලොජික් එක තේරෙන කෙනා කෙලින්ම ගන්න. ලොජික් එක නොතේරෙන කෙනා ඔය short note ගහලා ගන්න. Okay, so this r equals to mg cos theta. See, because these two are in balance, so that's mg cos theta. R equals what? M is like 20 root 2 10 cos 30. Cos 30 is what? Huh? Cos 30 කියන්නේ කීයද? root 3 over 2. එතකොට මොකද? මම මෙතන root 3 කියලා දාලා තින්නේ. මෙතන root 3 දාගන්න ළමයි මගේ අතින් පොඩි වැරදක් වුණා root 3 දාගන්න. මෙතෙන්ට root 3 දාගන්න නැත්නම් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. Then 100. Root 3 times root 3 is what? 300. හරිද? මම root 2 දාගත්ත කට්ටියට 245 ගේ උත්තරෙ එන්නේ නැති. මගේ වැරද්දක් ඒක මම කැපිලා යන්නයි දුන්නේ අමතක කළා root 2 දාලා. It should be root 3 not root 2. හරි. ඊළඟට tension should be equals to mg sin theta. Sin 30. So t equals what? 20 root 3 times 10 times half. 10. එතකොට root 3 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1.37 වගේ. 1.73 into 100 is like what? 173. හරි නේද? ළමයි තවම තේරුන්නේ නැත්තම් කියන්න. clear නේ හැමෝටම clear ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. I believe that it's clear for all of you. හරි. අද සෑහෙන වෙලාවක් කරා. So එපා වෙලා ඇති. මොකද අද theory කරා නිකන් ඔළුවට පොල්ලෙන් ගහනවා වගේ. Get some 20 minutes interval and come. interval එක ගන්න විනාඩි 20ක්. ඒ කියන්නේ I will show you the timer here.
So join back around 11:44. What the heck is this one?